El pincel temblaba. Tres cerdas rotas en la punta, manchadas de vermelón y blanco de plomo, suspendidas sobre un lienzo, fu olea e aceit rancio, y sudor frío. Diego Velázquez cinchó el escalofrío, recorre su espalda, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana del Alcázar de Madrid, iluminando partículas de polvo que flotaban como pequeños fantasmas dorados. El reloj de la torre acababa de marcar las 4. Y en ese momento preciso, algo cambió para siempre. Velázquez llevaba 25 años trabajando para la corona española. 25 años pintando reyes, reinas, príncipes y infantes. 25 años mezclando pigmentos en este mismo estudio, respirando el mismo aire denso, sintiendo el mismo dolor en la muñeca derecha después de horas de trabajo. El estudio estaba lleno de los objetos de su oficio. Frascos de vidrio con aceites y barnices alanidos en estantes de madera oscura. Lienzos apoyados contra las paredes, algunos terminados, otros apenas esbozados. El olor penetrante de la trementina, mezclado con el aroma dulzón de la cera de las vilas que usaba para trabajar de noche, todo familiar, todo cotidiano. Y sin embargo, es día el aire pesaba diferente. Ligi el murmullo de tilas pasadas, el tintinio de joyas diminutas. Él inclinó la cabeza en señal de respeto, como siempre hacía. Como había hecho miles de veces durante un cuarto de siglo, pero entonces lo sintió. Una presencia en el umbral que no había notado hasta ese momento. Felipe IV estaba de pie en las sombras, observando. El rey de España, señor de medio mundo, dueño de territorios que abarcaban desde Flandes hasta las Filipinas. Un hombre que había heredado un imperio, y había visto cómo se desmoronaba lentamente entre sus dedos durante décadas de guerras y derrotas. Su rostro que Velázquez había pintado docenas de veces mostraba las marcas del tiempo y las preocupaciones. La mandíbula prominente de los Habsburgo, los ojos cansados, la piel pálida de quien pasa demasiadas horas encerrado entre muros de piedra.
Algo estaba pasando. Algo importante. Algo que podía cambiarlo todo. Caballero. El honor más alto que un hombre de su posición podía aspirar. Había pintado obras maestras. Había servido al rey con lealtad absoluta. Había sacrificado tiempo con su familia. Había ignorado el dolor en sus articulaciones. Todo estaba escrito en esa cara que el pintor conoce mejor que la suya propia. La infanta Margarita seguía jugando con sus meninas, ajena a la atención que lanaba el aire como humo invisible. Una de las damas de compañía tropezó ligeramente con el vestido de otra, provocando risas suaves que sonaban extrañamente fuera de lugar en ese momento cargado de significado. Felipe IV se acercó más. Sus pasos resonaban sobre el suelo de piedra. Cada sonido parecía amplificado. Cada segundo se estiraba como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces habló. 5 palabras que cayeron sobre Velázquez como piedras. Píntanos como realmente somos. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera la infanta hizo ruido. Velázquez sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque sabía que estaba perfectamente quieto. Su mente corría a toda velocidad, tratando de entender qué significaba esa petición. Pintar a la familia real como realmente eran, no como querían ser vistos, no como la propaganda oficial los mostraba, como realmente eran. ¿Era prueba? ¿Ya trampa? ¿O algo mucho más profundo? El rey metió la mano en el bolsillo para sacar el documento. Sus dedos, largos y pálidos, rozaron el papel salado. Velázquez vio el cielo de cera roja brillar bajo la luz de la tarde, el escudo real grabado en su superficie. Y entonces ocurrió. El documento se deslizó de los dedos del rey. ¡Cao! El cielo de cera golpeó el suelo de mármol, y se quebró con un sonido que resonó por todo el estudio, como un disparo. Los pedazos de cera roja saltaron en todas direcciones, pequeños fragmentos carmesí sobre la piedra gris.
Velázquez miró los restos del cielo en el suelo. Luego miró al rey. Luego volvió a mirar el documento caído, las palabras ahora claramente visibles. Lo que leo cambió todo lo que quería saber sobre su vida, sobre su trabajo, sobre los 25 ecos que había dedicado a la corona española. Y en ese momento, mientras el eco del cielo rodo todavía flotaba en el aire, Velázquez comprendió que nada volvería a ser igual. Que el pincel que sostenía en la mano temblorosa ya no era solo una herramienta de trabajo, era un arma. Y alguien esperaba que la usara. Las manos de Velázquez no dejaban de temblar. Llevaban 3 semanas así, desde aquella tarde en el estudio, cuando el cielo rojo se quebró contra el suelo de mármol. Ahora, mientras mezclaba vermellón con blanco de plomo en su paleta de madera gastada, el olor metálico de los pigmentos le revolvía el estómago de una manera que nunca antes había sentido. 3 semanas. 20 días de besitos descartados que se acumulaban en el rincón del estudio como joyas muertas de otoño. El papel ya comenzaba a amarillar bajo la luz cruel de agosto, testigo silencioso de su fracaso para capturar lo que el rey le había pedido. Píntanos como realmente somos. Y esas 5 palabras lo perseguían día y noche. Se despertaba con ellas resonando en su cabeza. Se dormía repitiéndolas como una oración oscura. Y cada vez que tomaba el pincel, cada vez que enfrentaba el lienzo en blanco, sentía el peso de su significado aplastando el pecho. El calor de Madrid era brutal y verano. El sudor empapaba el cuello de su joven antes del mediodía, dando manchas oscuras en la tela que su esposa ya no podía limpiar por completo. El aire del estudio era denso, casi sólido, cargado de olor a trementina, aceite de linaza y algo más. Algo que Velázquez reconoció, pero no quería nombrar. El olor del miedo. Había comenzado a trabajar de madrugada, cuando el aire estaba más fresco, y la humedad no amenazaba con arruinar el lienzo. Las velas proyectaban sombras largas sobre las paredes, mientras él dibujaba y borraba, buscando algo que no sabía cómo encontrar. La primera decisión llegó una noche, poco antes del amanecer. Velázquez estaba de pie, frente al lienzo vacío, con el pincel en la mano y los ojos ardiendo por la falta de sueño. Y entonces lo vio, no en el lienzo, sino en el espejo manchado de humedad que colgaba en la pared del fondo del estudio. Su propio reflejo lo miraba desde las sombras. Un hombre de 57 años, con el cabello canoso y la barba descuidada, los ojos hundidos por las noches sin dormir. Un hombre que había pasado la vida pintando atroz, capturando sus rostros, sus gestos, sus secretos. Pero que nunca se había atrevido a pintarse a sí mismo como protagonista. Hasta ahora. La idea era tan audaz que casi lo hizo reír en voz alta, incluso en el cuadro. No como una firma discreta en el rincón, no como una sombra apenas visible, sino como una figura completa, de pie junto a su lienzo, con el pincel en la mano, mirando directamente al espectador. Era una locura. Ningún pintor de corte había hecho algo así jamás. Los artistas eran sirvientes, artesanos al servicio de la nobleza. No se mezclaban con sus sujetos. No reclamaban un lugar en el mismo espacio que reyes y infantes. Pero Velázquez ya no era solo un pintor de corte. Después de 25 ecos, después de docenas de retratos reales, después de haber capturado la esencia de un imperio en decadencia, quería más. Necesitaba más.
La segunda decisión fue en más arriesgada. El espejo del fondo no reflejaría el estudio. Reflejaría a los reyes. Felipe IV y su esposa Mariana aparecerían como figuras borrosas, difusas, presentes pero distantes. Fantasmas de un padre que se desvanece, y la infanta Margarita estaría en el centro. No el rey, no la reina. Una niña de 5 ecos rodeada de sus meninas, mirando hacia afuera del cuadro con esos ojos que lo sabían todo, sin saber nada. Velázquez sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras trazaba las primeras líneas en el lienzo enorme. 3 metros de altura. La escala de los altares de iglesia, de los monumentos y los santos. Pero en lugar de figuras divinas, mostraría una escena doméstica. Una tarde cualquiera en el alcázar. Una niña con sed. Una dama que le ofrece agua. Un perro dormido. Un pintor trabajando. Y detrás de todo, en el espejo del fondo, los reyes de España convertidos en reflejos. El mensaje era claro para quien supiera leerlo. El padre real ya no residía en el trono. Residía en la siguiente generación, en la infanta que algún día sería vendida en matrimonio a una corte extranjera. Residía en los sirvientes que mantenían funcionando la maquinaria del palacio. Residía incluso en el artista, que tenía el poder de decidir cómo sería recordado todo aquello. Pero había un problema. Un problema que Velázquez había tratado de ignorar, pero que crecía cada día como una sombra en el rincón de su mente. Fue una noche de agosto cuando lo descubrió. El calor era insoportable y no podía dormir, así que había bajado al estudio a trabajar. Pero en el camino, pasó por el despacho del rey. La puerta estaba entreabierta. Una línea de luz amarilla escapando hacia el pasillo oscuro. No debería haber mirado. Sabía que no debería haber mirado, pero algo lo empujó, una curiosidad que era más fuerte que el miedo. El escritorio del rey estaba cubierto de papeles, cartas con sellos de diferentes reinos, informes de generales y embajadores, documentos oficiales con la tinta aún fresca, y entre todos ellos, una carpeta abierta con el escudo real grabado en la cubierta. Velázquez entró sin hacer ruido. Sus pies descalzos no producían sonido sobre las baldosas frías. Se acercó al escritorio, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que alguien lo escucharía. Lo que leyó en esos documentos le heló la sangre. Informes médicos sobre el príncipe heredero. El niño estaba enfermo. Los doctores de la corte no esperaban que viviera más allá de los 4 años. La línea sucesoria de los Habsburgo españoles estaba condenada. Cartas diplomáticas sobre el futuro de la infanta Margarita. Ya estaba negociando su matrimonio con el emperador de Austria. Una niña de 5 años, vendida como mercancía política para mantener las alianzas familiares. Y lo más devastador de todo, informes sobre las guerras perdidas, los territorios abandonados, las arcas vacías del reino. España, el imperio donde nunca se ponía el sol, se estaba desmoronando. Y Felipe IV lo sabía, o lo había sabido durante años. El retrato que el rey le había pedido no era un capricho, no era un regalo para su hija o un recuerdo para las generaciones futuras. Felipe IV quería que Velázquez documentara el final de una era. Quería que alguien capturara ese momento preciso antes de que todo se derrumbara definitivamente. No como propaganda, no como mentira oficial, como verdad. Velázquez retrocedió del escritorio con las piernas temblando. El sudor frío le corría por la espalda a pesar del calor de la noche. Salió del despacho sin mirar atrás, caminando rápido por los pasillos oscuros del alcázar hasta llegar a su estudio. Se dejó caer en el taburete frente al lienzo a medio empezar. Las velas se habían consumido casi por completo, dejando el espacio en una penumbra que parecía apropiada para lo que acababa de descubrir.
Ahora entendía, ahora veía la petición del rey con ojos nuevos. No era solo un retrato, era una confesión. Felipe IV estaba pidiendo que alguien contara la verdad que él no podía pronunciar en voz alta. España muere. Documentalo. Velázquez miró el lienzo, miró las líneas que había trazado, la composición que había imaginado, y comprendió que cada decisión que había tomado en las últimas semanas era correcta. El espejo con los reyes borrosos, la infanta en el centro, él mismo, emergiendo de las sombras. No estaba pintando un retrato de la familia real, estaba pintando el retrato de un imperio que se apagaba. Y de pronto, la magnitud de lo que tenía entre manos lo golpeó con fuerza. Si pintaba la verdad que el rey quería, si revelaba la decadencia y la derrota en cada pincelada, podría ser acusado de traición, de lesa majestad, de insultar a la corona. Pero si suavizaba la imagen, si mentía como habían mentido todos los pintores de corte antes que él, perdería la única oportunidad de crear algo que sobreviviera al tiempo. Algo verdadero, algo eterno. Velázquez se quedó sentado en la oscuridad hasta que el amanecer comenzó a filtrar luz gris por las ventanas. El lienzo lo esperaba, paciente, enorme, lleno de posibilidades, terrible. Y él sabía que ya no había vuelta atrás. La primera línea ya estaba trazada. La primera decisión ya estaba tomada. Ahora solo quedaba una pregunta que le quitaba el sueño, que le revolvía el estómago, que le hacía temblar las manos cada vez que tomaba el pincel. ¿Cómo se pinta la muerte de un imperio sin que te cueste la vida? El olor a incienso llegó antes que el hombre. Ese aroma dulce y pesado que Velázquez asociaba con las iglesias, con los funerales, con todo lo que prefería evitar, se filtró por debajo de la puerta del estudio como humo venenoso, anunciando una visita que nadie quería recibir. Era octubre de 1656, las hojas de los árboles del jardín real habían comenzado a caer, cubriendo los senderos de piedra con manchas amarillas y marrones. El aire ya no era tan pesado como en agosto, pero dentro del estudio de Velázquez, el ambiente se volvió irrespirable en el momento en que la puerta se abrió. El emisario de la Inquisición era un hombre delgado, con sotana negra y ojos que no parpadeaban lo suficiente. Caminaba despacio, con las manos juntas frente al pecho, como si estuviera rezando constantemente. Pero Velázquez sabía que no era oración lo que ocupaba esa mente. Era cálculo, era poder, era amenaza disfrazada de piedad. No dijo su nombre, no hacía falta. Todos en el alcázar sabían quién era y qué representaba. El Santo Oficio tenía ojos en todas partes, oídos en cada rincón y una memoria que nunca olvidaba. Velázquez dejó el pincel sobre la mesa con un movimiento que intentó parecer casual, pero sus dedos temblaban y estaba seguro de que el visitante lo había notado. El lienzo, a medio terminar, quedó expuesto detrás de él. Las figuras todavía sin rostros definidos, fantasmas de lo que serían. El hombre de negro caminó alrededor del estudio sin pedir permiso. Tocó los frascos de pigmentos con dedos largos y fríos. Examinó los bocetos descartados que Velázquez había olvidado esconder. Se detuvo frente al espejo manchado de humedad y observó su propio reflejo durante un momento que pareció eterno. Cuando finalmente habló, su voz era suave. Demasiado suave, el tipo de suavidad que esconde cuchillo. Dijo que habían llegado ciertos rumores al Santo Oficio, rumores sobre la familia de Velázquez, sobre sus antepasados, sobre sangre, que quizás no era tan limpia como debería ser. El estómago de Velázquez se contrajo como si hubiera recibido un golpe. El sabor amargo de la bilis subió por su garganta. Conocía esos rumores, había vivido con ellos toda su vida, como una sombra que nunca podía escapar. 3 generaciones atrás, sus bisabuelos habían sido conversos, judíos que se habían bautizado para sobrevivir en una España que no toleraba la diferencia. Habían abandonado sus nombres, sus tradiciones, su fe. Habían tratado de desaparecer en la masa de cristianos viejos, de borrar cualquier rastro de su origen. Pero la Inquisición nunca olvidaba. Why ahora, 57 ecos después del nacimiento de Velázquez, alguien había decidido recordar. El hombre de negro sonrió. Una sonrisa sin calor, sin alegría,
sin humanidad. Dio que entendía que Velázquez aspiraba a convertirse en caballero de Santiago, un honor muy grande, un reconocimiento merecido para un artista de su talento. Pero la orden tenía requisitos muy estrictos sobre la pureza de sangre. Requisitos que quizzes, solo quizzes, Velázquez no podía cumplir. Luego se fue, dando solo el olor incienso y el eco de una amenaza que no necesitaba ser pronunciada en voz alta. Velázquez se quedó de pie en medio del estudio, incapaz de moverse. El lienzo lo miraba desde su cabalet, esperando. Las figuras sin rostro parecen burlarse de él, preguntando quién era realmente. Un artista famoso, un sirviente de la corona, un hombre con sangre manchada. Esa noche no pudo trabajar. Tampoco la siguiente, ni la otra. Se sentaba frente al cuadro durante horas, con el pincel seco en la mano, mirando sin ver. El sueño de toda su vida, el título de caballero, que había perseguido durante décadas, se desmoronaba frente a sus ojos, como el yeso que caía del techo del alcázar cada noche. Fue en la madrugada del quinto día, cuando llegó el momento del espejo. No, el espejo del cuadro. El otro espejo. El real. El que colgaba en la pared del estudio con manchas de humedad que parecen lágrimas secas. Velázquez se levantó del taburete, donde había estado sentado sin moverse durante horas. Caminó despacio hacia el espejo, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo frío. La única luz venía de una vela a punto de consumirse, proyectando sombras que bailaban como demonios en las paredes. Se detuvo frente al cristal manchado y miró. Lo que vio no le gustó. Vio a un hombre de 57 años que había pasado la vida en sirviendo a personas que nunca lo considerarían su igual. Un hombre que había pintado reyes con reverencia y bufones con dignidad. Un hombre que había capturado la grandeza de otros mientras escondía su propia verdad como si fuera algo vergonzoso. Y entonces lo entendió. Los bufones. Los enanos. Los marginados de la corte que había pintado con tanta humanidad, con tanto respeto, con tanta compasión. Sabía por qué los había tratado así, porque se veía a sí mismo en ellos. Porque reconocía en sus ojos la misma verdad que escondía en los suyos propios. Eran diferentes, marcados, apartados, y sin embargo, en sus retratos, Velázquez les había dado algo que nadie más les daba: dignidad, presencia, el derecho a existir y ser vistos. Porque no podía hacer lo mismo por sí mismo. El pincel estaba en su mano. No recordaba haberlo tomado, pero ahí estaba, como si hubiera crecido de sus dedos. La vela parpadeó, amenazando con apagarse. Y en ese momento de penumbra, Velázquez tomó una decisión. Si no podía ser caballero por su sangre, sería inmortal por su arte. Si la Inquisición quería destruirlo, tú lo intentara. Pero antes de caer, dejaría algo que ningún inquisidor podría borrar. Algo que duraría siglos después de que todos ellos fueran polvo olvidado. Camino hacia el lienzo, con pasos firmes por primera vez en semanas. La vela se apagó justo cuando llegó frente al cabalet, dejándolo en oscuridad total. Pero no importaba. No necesitaba luz para saber lo que iba a hacer. Iba a pintarse a sí mismo con la cruz de Santiago en el pecho. La cruz que le negarían. El título que nunca recibiría. El reconocimiento que la Inquisición quería arrancar. Lo reclamaría de todos modos. En el lienzo, para siempre, era un acto de desafío, de locura,
da Valencia suicida. Si el rey lo descubría, si los inquisidores lo veían, podría costarle todo. Su posición, su libertad, quizás su vida. Pero ya no le importaba. Velázquez se sentó en la oscuridad, esperando el amanecer. El frío de octubre se filtraba por las ventanas mal saladas, pero no lo sentía. Estaba demasiado ocupado pensando en lo que acababa de descubrir sobre sí mismo. Durante 30 años había creído que servía al rey por lealtad, por honor. Por gratitud hacia el hombre que lo había elevado de simple pintor sevillano, artista de la corte más poderosa del mundo. Pero era mentira. Servía al rey porque tenía miedo. Miedo de su propia sangre. Miedo de ser descubierto. Miedo de perder el pequeño lugar que había conseguido en el mundo que lo despreciaba por lo que sus antepasados habían sido. Y entonces Velázquez comprendió que la promesa del rey de nombrarlo caballero nunca había sido real. Felipe IV lo había mantenido esperando durante años, usando y sueño como una coria invisible. Necesitaba su obediencia, su talento, su silencio. No su honor. El amanecer llegó lento y gris, como si el cielo también estuviera cansado. La luz débil de octubre entró por las ventanas y cayó sobre el lienzo inacabado, iluminando las figuras fantasmales que esperaban cobrar vida. Velázquez se puso de pie. Le dolían los huesos después de horas sentado en el frío. Tenía hambre. Tenía sed. Tenía un agotamiento que iba más allá del cuerpo. Pero también tenía claridad. Por primera vez en meses, sabía exactamente que iba a pintar. Y por qué, tomó el pincel. Mojó las cerdas rotas en pigmento fresco. Y comenzó a trabajar. Ya no pintaba para el rey. Ya no pintaba para la posteridad. Ya no pintaba para el título que nunca tendría. Pintaba para sí mismo. Por primera vez en su vida, pintaba la verdad. Pero la verdad tiene un precio. Y Velázquez todavía no sabía cuán alto sería. 18 horas sin parar. El pincel se movía como si tuviera vida propia. Como si los dedos de Velázquez fueran solo un canal para algo más grande que él mismo. El olor a trementina ya no le molestaba. El dolor en la muñeca derecha ya no existía. El hambre, la sed, el cansancio. Todo había desaparecido, reemplazado por algo que nunca había sentido antes. Claridad, pura y absoluta claridad. La mandíbula de Felipe IV se tensó. Las venas de su cuello se marcaron bajo la piel pálida. Sus manos, que habían firmado tratados de paz y órdenes de ejecución, se cerraron lentamente en puños. Velázquez no bajó la mirada. Después de 30 años, después de una vida entera de reverencias y silencios, sostuvo la mirada del rey sin parpadear. El pincel con vermellón todavía estaba en su mano. El espacio vacío sobre su pecho pintado todavía esperaba. Felipe IV abrió la boca para hablar. Velázquez sintió que el corazón le explotaría en el pecho. El frío de diciembre se había convertido en fuego dentro del estudio. 5 palabras salieron de los labios del rey. 5 palabras que cortaron el aire como un cuchillo. Te has pintado noble. Y entonces la mano de Felipe IV se levantó. Velázquez vio el movimiento como si ocurriera en cámara lenta. Los dedos del rey, largos y pálidos, alzándoos en el aire. ¿Era un gesto de condena? La mano del rey quedó suspendida en el aire, señalando hacia el lienzo. O quizás hacia Velázquez. O quizás hacia el espacio vacío, donde debería estar la cruz de Santiago. Y en ese momento,
con el destino de su vida pendiendo de un gesto, Velázquez comprendió que los próximos segundos determinarían todo. Si había ganado, o si había perdido todo. El pincel descansa sobre el bello cristal antibalas. Tres cerdas rotas en la punta, manchadas de pigmentos que levencicos 368 ecos. Los visitantes del Museo del Prado pasan junto a él sin detenerse. Caminando rápido hacia la sala principal donde los espera algo que no pueden explicar pero que sienten en el pecho. Es el año 2024. Madrid ha cambiado tanto que Velázquez no la reconocería. Los carruajes se convirtieron en automóviles. El Alcázar se quemó y fue reemplazado por un palacio nuevo. Los reyes ya no gobiernan, solo sonríen en fotografías oficiales. Pero el cuadro sigue ahí. Aquella noche de diciembre de 1656, cuando la mano del rey quedó suspendida en el aire, Velázquez creyó que todo había terminado. Cerró los ojos por un instante, esperando las palabras que lo condenarían. Arresto, traición, muerte. Pero las palabras no llegaron. Lo que llegó fue silencio. Un silencio diferente al interior. No era el silencio de la furia contenida. Era el silencio de alguien que reconoce algo que no esperaba encontrar. Cuando Velázquez abrió los ojos, el rey ya no miraba el cuadro. Miraba al pintor. Al hombre real, no al pintado. Vio algo que nunca había visto antes. Respeto. Felipe IV vio la mano lentamente. No dio nada más. Simplemente dio media vuelta y caminó hacia la puerta del estudio, con los mismos pasos pesados con los que había entrado. Se detuvo en el umbral. Sin volverse, sin mirar atrás, habló una última vez. Dijo que el cuadro se colgaría en su despacho privado. Don solo él pudiera verlo. Don pudiera mirarlo cada día, y recordar lo que Velázquez había capturado. La verdad que ningún otro pintor se había atrevido a mostrar. Y luego se fue. Velázquez se quedó solo en el estudio, con el pincel todavía en la mano, y el espacio vacío sobre su pecho pintado sin línea. El frío de diciembre entraba por la ventana mal salada, pero él no lo sentía. Estaba demasiado ocupado tratando de entender lo que acababa de pasar. No hubo arresto, no hubo condena, no hubo aplausos tampoco. ¿Era derrota? Velázquez no lo sabía. Quizás nunca lo sabría. Los días que siguieron fueron extraños. El cuadro fue trasladado al despacho del rey como había prometido. Velázquez continuó su trabajo en el estudio, pintando retratos menores, atendiendo sus obligaciones como aposentador del palacio. La vida siguió como si nada hubiera cambiado, pero algo había cambiado. La Inquisición dejó de enviar emisarios. Los rumores sobre su sangre conversa continuaron circulando en voz baja, pero nadie actuó sobre ellos. Y eso era protección suficiente. Pasaron los meses. Llegó la primavera de 1657. Llegó el verano. Llegó otro otoño y otro invierno. Velázquez envejecía. El dolor en sus articulaciones se volvía más intenso cada año. La vista que una vez había capturado los detalles más pequeños comenzaba a fallar. Y el espacio vacío sobre su pecho pintado seguía vacío. Velázquez nunca pintó la cruz de Santiago sobre su figura en el cuadro. Quizás esperaba que el rey lo nombrara caballero oficialmente primero. Quizás había perdido la audacia de aquella noche de diciembre. Quizás simplemente se olvidó, ocupado con los mil detalles de la vida cotidiana que consumen a todos los hombres, incluso a los genios.
La primavera de 1660, trajo cambios. Comenzó los trámites para nombrar a Velázquez caballero de la Orden de Santiago. Las investigaciones sobre su lineage comenzaron. Los testimonios se recogieron. Los documentos se firmaron. El proceso era largo y complicado. La orden exigía pruebas de limpieza de sangre durante 4 generaciones. Velázquez sabía que no las tenía. Todos lo sabían. Pero algo extraordinario ocurrió. Testigo tras testigo declaró a favor del pintor. Nobles que apenas lo conocen juran que su familia era cristiana vieja. Documentos que deberían haber revelado la verdad desaparecieron misteriosamente de los archivos. Era como si una mano invisible estuviera borrando el pasado, reescribiendo la historia, para que Velázquez pudiera convertirse en lo que siempre había soñado ser. ¿Era el rey? ¿Eran enemigos poderosos? ¿Era simplemente la suerte favoreciendo finalmente a un hombre que había esperado toda su vida? Velázquez nunca lo supo con certeza. El verano de 1660 llegó con un calor brutal, peor que cualquiera que Velázquez recordara. En junio, el rey lo envió a la frontera con Francia para preparar el encuentro donde se firmaría la paz, y se entregaría a la infanta María Teresa como esposa del rey Francis. Otro matrimonio político. Otra princesa vendida. El viaje agota Velázquez. Tenía 61 años. El cuerpo gastado por décadas de trabajo. La mente cansada de tantas batallas silenciosas. Cuando regresó a Madrid en agosto, estaba enfermo. Fiebre alta. Dolor en el pecho. Dificultad para respirar. El 6 de agosto de 1660, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez cerró los ojos por última vez. Nunca vio la cruz de Santiago sobre su pecho. Pero alguien sí la pintó. Después de su muerte, por orden directa de Felipe IV, un pintor desconocido añadió la cruz roja de la Orden de Santiago sobre el pecho de la figura de Velázquez en el cuadro. El símbolo que le habían negado en vida le fue concedido en la muerte. El sueño que persiguió durante décadas se cumplió cuando ya no podía verlo. El rey murió 5 años después, en 1665. Sin haber dejado nunca de mirar el cuadro que colgaba en su despacho privado. Se dice que pasaba horas frente a él, observando a su hija congelada en el tiempo, en el imperio que se desmoronaba, en los hijos que había perdido. Hoy, 368 años después de aquella tarde de verano, cuando un pincel tembloroso se detuvo sobre un lienzo en blanco, las Meninas cuelga en la sala principal del Museo del Prado, dos los rincones del mundo, para pararse frente a ella, para sentir esa sensación extraña de ser observados mientras observan. La infanta Margarita los mira desde el centro del cuadro con los mismos ojos de hace 3 siglos. Las Meninas permanecen congeladas en sus gestos eternos. El perro sigue dormido. El hombre de la escalera sigue sin revelar si liga o se vie. Y Velázquez, desde las sombras del lado izquierdo, sigue sosteniendo su pincel. La cruz de Santiago brilla sobre su pecho, acadida por menos que no eran las sayas, cumpliendo un sueño que él no vivió para ver. Una tarde de marzo, una niña de 5 años se detiene frente al cuadro. Lleva un vestido rojo, como la infanta Margarita en la pintura. Su madre tira de su mano, apurada por ver las otras salas, pero la niña no se mueve. Algo la ha atrapado. Algo que no puede nombrar, pero que siente en el pecho. Sus ojos encuentran los ojos de Velázquez. La niña inclina la cabeza, estudiando la figura del pintor
con una ciudad impropia de su edad. Y entonces, sin que su madre lo note, murmura algo en voz baja. Mamá, él nos mira. La madre no escucha. Tira de la mano de la niña, y se la leva hacia la siguiente sala. Los pasos se alean sobre el suelo pulido del museo, mezclándose con los demás de visitantes que vienen y van día. Pero el cuadro permanece. El óleo sig segundos, imperceptibilmente, después de 3 siglos. Los colores se transforman tan lentamente que ningún ojo humano puede notarlo. Y el pintor sigue esperando. Velázquez nunca supo si ganó o perdió aquella noche de diciembre cuando el rey vio su obra. Murió sin saberlo. Quizás esa es la naturaleza del arte verdadero. Quizás el precio de la inmortalidad es nunca estar presente para verla. Pero cada vez que alguien se detiene frente a las meninas, un hombre que murió hace más de 3 siglos vuelve a vivir por un instante. Y eso, quizás, es la única victoria que realmente importa.